Oh, you have this is the special. Take this off. Right, we are good to go. We are live. Thank you very much. Good evening. Oh, sorry. It's plugged. It looks like an easy. A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this press conference. With me is, to my right, is our national chairman, Senator Komichi, and our deputy national chairperson, Senator Mwonzora. We are here to update you of the developments taking place in the party and in the country. In the late afternoon of the 3rd of June, there was a peaceful and smooth takeover of the control of our headquarters, Mwonzora House in Harare. This takeover and handover was without incident, and it was done with the prior arrangement. There was no violence or harassment of anybody. We would like to applaud our youths for this exemplary display of discipline and responsibility. Indeed, the takeover of the premises was in line with our philosophy as the MDC. And our philosophy is that we want to take over governmental power through peaceful, democratic, and constitutional means. We have already now secured our key equipment and our key documents in the premises. Unfortunately, an hour after the smooth takeover of the premises, a group led by Charlton Wende and Denford Ngadziwore came and tried to forcibly enter the premises. They broke the back door at Harvest House, and this prompted the police to intervene. In our view, when the police intervened to forestall this violence and vandalism, they were discharging their constitutional mandate. So we want to make it clear that we took over control of the premises without the assistance of the police. We dismiss the malicious propaganda from the G40 and their apologies that we took over the premises with the help of the army and the police. In fact, the handover takeover involved 3 of our security details. There were only 3 people who took over the control of Harvest House. Of course, later on they were joined with others. We condemn the attempts by our colleagues to use violence against fellow party members. Violence and lawlessness as means of resolving political disputes can never be tolerated. Only yesterday, a group of new MDC alliance tried to incite violence, dancing outside our headquarters. Their interaction with the police has absolutely nothing to do with us. We were not there. They were there with the police. We have since secured a peace order with the magistrate court. In terms of this peace order, they are not allowed to come to the MRT house. They are also not allowed to interfere with our possession of the property. We have been in occupation of Mwonzora House for many, many years. Ever since its formation, we have always been there. The constitution of the MDC makes it clear that the party is headquartered at number 44 Nelson Mandela Avenue. So we have always been in peaceful and undisturbed possession of our property. To that end, we are preparing for our extraordinary Congress. The violence and attempts to forcibly take over our premises are meant to disturb our preparations for the extraordinary Congress. This will not be allowed to happen. By trying to engage us in violence and propaganda and hate speech, this alliance G40 fronting is trying to engage us in a race to the bottom. We refuse this invitation. Shortly, we will be rolling out our program of addressing our
Congress delegates throughout the country. We will do it in peace, and we shall do it in peace. To that end, we call upon our people to refuse being incited to violence or resorting to violence. Earlier in the week, we had a meeting of the proper MDC Alliance. This meeting was meant to provide the MDC with an opportunity to update our alliance partners on the political developments in the country. The alliance partners who came included the MDCT, ZANU Ndonga, the multiracial Christian Democrats, Transform, and the Zimbabwe People First. In terms of the alliance agreement, after the election, the alliance partners must meet. So as you can see, 5 of the alliance partners attended this meeting. We agreed to hold another meeting on the 13th of June. This meeting will be attended by 5 representatives of each of the political parties. So we expect to have 25 people at this meeting. The aim of that meeting will be to review the alliance agreement and set the basis and the mechanisms for future engagement as we resume our reform agenda. We are going to be embarking on the reform agenda meant to bring key electoral reforms, political reforms, social reforms, and economic in our country. We are happy that most of our last week attended Parliament. We reiterate that the instructions to boycott Parliament were reckless, selfish, and irresponsible, especially given the role, the prominent role that the Parliament has to play of this. To remain committed to the people's cause. We are happy that the party is in the responsible hands of the founder members of this party and of very, very experienced people. We are also happy that with us in the leadership are 2 of the most successful leaders in the MDC. As you may know, Engineer Mwonzora was the organizing secretary in 2008. This is the year that we handed ZANU-PF its heaviest defeat. And he was coincidentally deputized by Senator Morgan Komichi. So we have a team of people who are experienced with taking over power. As I have said before, we want to take power through peaceful, democratic, and constitutional means. We appeal to our brothers who are in this so-called new MDC Alliance Party to act responsibly, to engage responsibly. If they thought that we had done anything wrong in our taking over of our premises, they should have just gone to court instead of coming and trying to engage in acts of violence. We, of course, will be pressing charges for malicious damage to our property. We will also be filing civil suit to recover the property that was stolen from Harvest House. We know that some of our computers which were stolen at a house in Highfield owned by one of our councillors. We also know that some of the property is in Westley, and we will be recovering that property. Ladies and gentlemen, this marks the end of our statement. We will be happy to get any questions from you. Yes, sir. Tafumane from SlyMedia. You speak of smooth handover and takeover. Who was there to hand over the keys to you? The responsibility of handing over the premises lies. So there were officers of the security department who were there, and handing over to the officers of the security department whom we had sent. And these people had a smooth exchange of the keys. There was no break-in into the premises. Nobody was injured. Nobody was beaten. We are very, very proud at this. And we see a lot of propaganda that is being spread. But this, what happened on that day was in line with what we have always said, that we will take occupation of our premises, but we will do it in a peaceful manner. The violence that came later
was the violence brought by Wende and his thugs. And we want to warn those people who want to engage in violence that violence is no place in modern politics, and we are not going to tolerate any of our members who engage in violence. My follow-up question as well. We understand that only the president of the country allows the engagement of the army at any given point. What is worrisome to our viewers right now, what they are asking is why the presence of the army and the police at the premise? Well, first of all, you must understand that the police only came in reaction to the vandalism when property was being damaged, when Wende and his company were trying to break the back door. That is when the police officers who were in the vicinity called for reinforcement. They tried to stop them. They then called for reinforcement. This was absolutely police there at that point in time were trying to stop a crime from happening. They would have reacted in the same manner if these people were breaking into OK Bazaars or into FBC. So these people were now trying to break into Harvest House. They had broken the back door. They wanted to fight. They were singing. They were threatening, and they were armed with all manner of crude weapons. So the police then intervened. Now I want to come to the issue of the army. The army was never invited to Harvest House. It never took part in the possession of the premises. But there were army officers in the vicinity. And these army officers had been in the vicinity in Harare for over a month. Everybody knows that. The army and the police have been deployed countrywide to enforce the COVID regulations. Now, they were there. They were not invited by us. They never took part in the takeover of our premises. We took over our premises on our own, but we did it in peace and we did it in an exemplary fashion. And also, the young people who had come with Wende to the Harvest House, there were so many, such a way that they were violating the COVID rules and regulations. And you know very well that the police and the army are working together to control COVID. So really, the president of the army was simply to deal with the COVID issues. They were not there for the takeover of the Harvest House. And don't also forget that the young people that came there actually had petrol pumps. Their intention actually was to burn down the building. It was actually going to be a very serious risk. And if the building had been burned down, it was going to destroy many other buildings. So there was actually a need for an agency intervention from the state, so that at least we don't have to at least we save the city, we save the town from burning down. So really, it's not that they came to assist the MDC to take over. There was actually one or two security guards at the headquarters. Why would we invite the army to deal with the two guys? The two guys cooperated, handed over the keys. There was no need for any force for any extra force. Okay, maybe. In fact, just to add on what the chairman has said, there were messages that were sent on WhatsApp groups to the councillors, to the members of parliament of the Greater Harare, so that each of them brings 30 people to Harvest House. And that would have meant that 30 times 24 people, that's close to 700 people, were going to be assembled at the Harvest House. This was irresponsible, it was reckless, it was a blatant disregard of the rules. So these messages were sent on public platforms like WhatsApp groups. They were intercepted. Maybe Senator Mgatsanangra kuti zvafamba sei kubva nezuro pamakatora muzinda weHarvest House kusvika parezvino. Isu tinoda kuti tizivise vateereri pamwe chete nenhengo dzedu dzeMDC kuti takatora muzinda wedu weMorgan Tsvangirai House. Takautora musi wechina pasina gakava, pasina mhere, pasina mhirizhonga. Hapana akarohwa, hapana akatukwa.
uye takatora muzinda wedu nekubvumirana kwatanga taita nevanhu vanochengetedza muzinda iwoyo. Vakomana vakatanga kupinda kunotora muzinda wedu, vanga vari vatatu, vakaita head over, take over, nevamwe vaviri vakanga varipo. Chakazoitika ndechekuti papera nguva ingaita maawa mawiri, ini ndakanyora tsamba ndichizivisa ruzhinji kuti takanga tatora control yeharvest house, ndichitenda zvikuru kuti panga pasina kuita mheremhere. Asi tapedza kudaro, wahwende navangadziore vakauya nemayouth vaine mapetrol bomb netsvimbo nemiti nemapanga vachida kupinda muharvest house imomo. Wakapwanya dhoo rekuseri, ndipo pakapindira mapurisa achivarambidza kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Saka nokudaro vamwe wavo vanenge vashanu vakasungwa nemapurisa. Isu hatinambobvira taita mheremhere. Chakaitika ndechekuti nezuro vatendai biti nevamwe vavo vakauya kuharvest house zvakare, vakazama kuimba kuita toi vachida kuti mayouth apwanye madhoo apinde muMorgan Tsvangirai house. Vakazonetsana nemapurisa, isu tanga tisipo, tanga tatotora mudhuri wedu nechekare. Chatinoda kuti tizivise vanhu vedu ndechekuti takazopiwa peace order necourt yekuti vanhu ava vasasvike paMorgan Tsvangirai house. Morgan Tsvangirai house ndiwo muzinda wakasiiwa naBaba Tsvangirai, ndiwo muzinda wepati yaitungamirwa naBaba Tsvangirai. Idzi pati itsva dziri kuuya, nyowani dziri kuuya idzi, hapazi pamuzinda wadzo. Pemakore ese apa taigara paMorgan Tsvangirai house. Hainzi Alliance house, hainzi Chamisa house, kana kuti biti house, inonzi Morgan Tsvangirai house. Saka muzinda webato raitungamirwa navatsvangirai, rinova bato rakanzi neSupreme Court ridzoke muhutungamiri hwakanga huripo muna 2014. Ndiwo hutungamiri humwe hwacho hwandinawo pano nevamwe vacho vasipo. Saka isusu tiri kugadzirira extraordinary congress yedu yatiri kuti vana veMDC vanokwana 4500 madelegates ekucongress vaende kunosarudza mutungamiri wavanoda. Supreme Court haina kuti sarudzai nhingi kana nhingi kana nhingi. Supreme Court yakati MDC inonosarudza mutungamiri wayo zviri pachena, ende inonosarudza munhu wainoda. Mapati supporters angada kuziva kuti iwo muzinda iwoyo wakarejeswa muzita rani, organization kana kuti zita revanhu kana kuti trustees kana kuti rani, kuti zvive clear kuti zvamuri kuitawo zviri pamutemo makanangana nekusecure property yepati. Muzinda uyu tagara tirimo kwemakore ese aya. Muzinda uchinzi Harvest House, patakashayikirwa nemukuru wedu ndokubva tauti Morgan Tsvangirai house semucherechedzo webasa guru ravakaita muupenyu hwavo. Harvest House iyi chakakosha pari zvino ndechekuti ndiani ane mvumo yekugarapo, ndiani ane mvumo yekushandisa building iyoyo. Hatisati takuenda zvedu kunyaya yekuti muridzi wayo ndiani, nekuti inyaya yatiri kufungidzira kuti ingangouye mumazuva mashoma ari kuteera. Tine anza yacho, hatisati hayedu takuda kutaura anza yacho, tine anza yacho. Asi chiripo pari zvino ndechekuti muzinda uyu unofanira kushandiswa nebato reMDC yaimbotungamirwa navatsvangirai. Ndiyo bato rakapinda mumuzinda imomo, ragara ririmo, but effective control neadministration ndiyo yatakatora nemusi wechina. Ndingada kuzivisa vateereri vedu kuti vana vedu, mayouth edu nhasi vari kutungamirwa nababa Raino Mashaya, muzvare Yvonne Musarurwa, Isabel Simango nevamwewo vechidiki vari kunosuka mumudhuri imomo vachifumigata, kufirita kuitira kuti kana paine hutachiwana hunenge hurimo huende hweCovid. Tiri kuda kutanga kushandisa headquarters iyi kuita mabasa eMDC. Nemusi wechipiri tinenge tine standing committee meeting yedu tichaitira imomo. Tichazodaidzira zvakare national council meeting yedu
tichaitira imomo. Planning dzese dzatinoita tinoitira imomo. Vanenge vachida kutenga makadzi vachida kujoina musangano, nekuti musangano uyu hauzari wakafanana nejeri, hauzari musangano wavatsvangirai. Vanouya vachitenga makadhi avo vachijoina musangano. Tine vanhu vazhinji vari kutaura ivo kuti vari kufara kuti musangano wakudzoka pakare pawakasiyiwa navatsvangirai, musangano une mutemo, musangano wechitsotsi nechikuruku, musangano usingaiti zveuori zveushamwari zvokuti munhu makore maviri apfuura anotomuka ava spokesman wepati iyoyo. Kwete, handiwo musangano wakasiyiwa navatsvangirai. Musangano wakasiyiwa navatsvangirai une bumbiro remutemo rinozikanwa. Futarisawo pamakatora imba iyi makawana magwaro ese ebato arimo here? Uye toendawo nezuro makataura kuti muchabvisawo mufananidzo uripo, zvaitwa here izvi? Chandingataura ndechekuti muzinda unonzi Morgan Tsvangirai House. Saka picture dzatiri kuisa ipapo ipicture dzava Morgan Tsvangirai. Hapasi kupinzwa picture kana kuti yava Mudzuri kana kuti yava Komichi kana kuti yava Mwonzora. Kwete, nekuti iMorgan Tsvangirai House. Mukaenda kuSouth Africa, muzinda weANC unonzi Albert Lutuli House. Pane picture kana kuti statue yemutungamiri wavo wekutanga anova Chief Albert Lutuli. Hapana picture, hapazoiswa picture yevatungamiri vanyowani vanenge vapinda ipapo. Saka muzinda uyu ndewe Morgan Tsvangirai House sekutaura kwandaita. Mapikicha hatisi kuziva kuti ari kupi akanga aripo, asi ndofunga ini kuti instruction yedu ndeyekuti panofanira kuenda mapicture avatsvangirai. Ndizvozvo patichaenda kucongress, ma-t-shirt atinenge takapfeka tiri kupfeka ma-t-shirt ababa Tsvangirai, nokuti ndiwo mutungamiri watiri kuenda kunotsiwa kucongress iyoyo. Saka regalia yese yatinge tichisenzesa inenge iri regalia yavatsvangirai. Tinenge tine nemabhandana nemakepisi anopfekwa nemayouth edu nemaskipa kana kuti mashet anenge aine chiso chavatsvangirai. Takasungirwa sevana veMDC to make sure kuti legacy the late president inofanira kudzoka. The last 2 years yatakararama mumvuri watsvangirai wanga waparara, and for us tike tinokanganwa kuti vatsvangirai vakaita basa ripi muno muZimbabwe mupati yedu yeMDC chivi chikuru. Saka zvamuri kuona vana veMDC varipo vari kubatana nokucontributa kuti tiziwasere picture yabatsvangirai inge iripo. Kutoti as we speak now I think yatovapo. That's the seriousness yevana veMDC yokuti hatigoni kuendera mberi nestruggle yeZimbabwe without realizing kuti kune murume anomutsvangirai. Saka isusu tiri very bitter about what had happened for the last 2 years. Kuti Tsvangirai anga atodzimwa muhistory yestruggle. We cannot do that. Kune dzimwe nyika unonzwa nana George Washington kuna America vari kutaurwa namanje. 300 years ago vari kutaurwa nezvavo. Vatsvangirai vakafa 2 years ago. Zvanga zvatoparara mune munyika muno. Zvinoratidza kuti vanga vachitungamira ndovanga vachipamberi pedu havana nhoroondo yestruggle, havazivi zvavanomirirana, havazivi mavalues atiri kufaitira panapa. This is an emotional issue. We need to re-establish Vatsvangirai back to the course, so that tinofamba tichiride on top of Vatsvangirai, because Vatsvangirai ndio base redu restruggle. So we shall go for the time to come tichifamba tichiride on Vatsvangirai. Pane mubvunzo uri kutaurwa kuti including in your press statement you have said MDC alliance is G40 fronted, and also MDC alliance membership is also saying you are being used by ZANU-PF. What's your response to that? MDC alliance is funded. Tarisa indapa Twitter indapa vanhu vazhinji vanosapota alliance vakabva kuG40. Patakaenda kuma-election vakabuda vanhu veG40 vakakandwa mualliance tisina kana akaini. Unovaziva vakaiswa vana mashayama ndobaararisa hapana kuzikana kuti vabva nekupi, asi akatopiwa uyombi.
tatisinawirirana semusangano wakabva kuna vatsvagira. Kune vakawanda vakakandwa vachitonzi vatova muMDC, vatova muexecutive. Izvozvo isu tagaramo tichitonzi chikudai, nevamwe vakamboenda vachitova chikudai, vamwe vakaenda tichitova. Saka pakazoita patinoti G40 funded ndepekuti vanhu veG40 ndo vari kunyanya kupusha agenda yekuti dzingirirai. Tinovaona, tinovaziva. Saka ukaona Jonathan Moyo achituita, anenge achituita achingosapota MDC alliance, haasapoti reasoning. Isusu todzokera paconstitutionalism yatinotaura. Tiri kutaura kuti vana veMDC mese, including vanga vatakatanga navo vese nevamwe vanga vabuda, uyai tidzokere tibatane tiite chinhu ngani chatakadzidziswa nababa Tsvangirai chokuti tinofanira kukurosa rwizi takabatana. Yes, ZANU iri mugovernment ine zvainotadza, but hatingatsivi chimwe chivi nechimwe chivi. Zvivi zvaakuitwa panapa ndezvokuti tiri kudzingirirana tichipomerana kuti uyu ZANU uyu ZANU, but kualliance ndokunotoonekwa kuti unofunga kuti mahere atova spokesperson. Mutemo weMDC yatinoziva kuti munhu kuti anozotora chinhu unenge ambogara 5 years, kutoti wane chinzvimbo chokupinda kana pawadi chaipo unenge waita 5 years. Saka zvese zviri kuitika izvi totoshama maZimbabweans musateedza mutemo. Vamwe vanoteera achiti you can't follow populism, because munhu akandiri popular anogona kuita zvinhu zvese neimpunity. Vamwe vese achitwa trampled upon. And popularity also inomanejwa nevanhu vanenge vachikuteera nevamwe vanhu vanenge vachifunga zvakawanda. Toda kungoti demystify nyaya yekuti kune vamwe vari dani kudarika vamwe. Takambozvitaura kumashure kuti vakambobuda vaya ukatarisa ndovanonyanya kutituka. Vanotituka vachiti imi matengesi, asi pavakabuda vakanzi vatengesi. Handisi kuti totengesa chatei takabata isusu, because kana tichinzi tatengesa tichitaura kuti tarisai bumbiro romutemo, kana watadza kuwirirana nomumwe wako unopedzisira makota. Ivo vanhu vaita chipato chavo chinonzi alliance chatisina kuwirirana, because alliance yanga iri agreement. Vari kuti havadi makota, asi mangwana vanenge vari mumunhu, which means hativanzwisisi zvavanofunga. Vanongoda kuti chinhu changa chavakwa nomunhu akasafira chinhu chacho. Tese takasafira chinhu chacho. Tine vamwe vatotonzwisawo vari mumusangano vaenda kualliance vasingadi kuverenga mashoko akanaka vachifunga kuti toteera inonzi populism. Saka G40 iriko, iri visible, haisi yokuvhunza. Kune vanhu vakaiswa muexecutive, handichapedzi mazita asu, ukanovatsvaka uchavaona kuti maG40. Saka harungajambi kubva from nowhere into the executive, into the standing committee, isina agreement, muchigara pasi usina kumbotariswa kuti wakabva nepi, wavingei, unodei mumba mevanhu. Sorry, just to add on that. Our matuko ari kuitwa kumunhu akapinganisa chinhu. Zuva ratakagadza Chamisa pachigaro zvisiri pamutemo, harvesters, ZANU-PF yanga isipo, ED yanga asipo. Patakanyora constitution yedu yeMDC yatoshandisa iko zvino, ZANU yanga isipo, ED yanga asipo. Mashavire pakando ripota nyaya kukoti, ZANU yanga isipo, ED yanga asipo. Koti yakabudisa kuti document renyu reconstitution ramakabata iri ndora machikora section 6441. That was not written by ZANU-PF. Section 9211. That was not written by ZANU-PF. Yakanyorwa nevana veMDC, including Nelson wacho. Anga aripo chitika izvozvo. So Supreme Court haina zvinhu zvakawanda, mapepa emunomuno akawanda, haana kana basa rose. Chiripo chekuti dzokerai mundogadzira zvamakachikora, muso makagadza Chamisa, makagadzira chete. Saka ZANU inonzi yapindira papa. ED yapindira papa. Pane kutaurawo muchiri takakanganisa. Yes. And handitogadzirisana kuExtraordinary Congress. Anonga andobuda ikoko tomutsigira.
handitika hapana kunzi isusu hatinei nezanu haisi part of us and we have no link at all nezanu pf. Muri kunzi makapuhwa mari, my last question, especially vaMwonzora navakomichi vari kunzi vakapuhwa mari nezanu pf. Muri kunzi mudya mamiliyoni kai? Iwe unozvitarisawo. Dino ndakapuhwa 250,000 US. Dino ndiri panapa. Dino ndakapuhwa 250,000 US. Takanzi 12 million yokuti tiite congress. Dino tiri pano here uchitarisa iwe. Uchitarisa panapa, if you look at my face and my body, you see money. Mari haivanzikika. Ukera wabata yusa unotoonekwa namaitiro ako. Alright. Iyi propaganda yakanyorwa navakomana vanoshanda naChamisa kuda kuti svibisa. Unfortunately vana veZimbabwe tinongodyirawo kuti nhema dzakadaro. Inhema ndazviti. Hurumende ingawana 12 million yekutipa isusu vachitadza kana kumita mamask ecovid. Mishonga kuchipatara hakuna mishonga. Zvina mari hapana zvikuitika. There's no activity taking place muZimbabwe. Yowanikwa mari yokupa vana Mwonzora nanakomichi nanamudzuri kuti varye zvavo. Is that possible? Hazvinobvira zvamboitika izvozvo ende hazvisi zvakaitika. Isu hatitengeki. Handitika hatitengeki. Takabvisana nezanu kasingaperi. Handitika takabvisana nezanu pf kubva 2004 3 tichirwisa tukana kumaresults kumaelections kupi tichitukana tichinyadzisana tichiita zvo zvatiita vana tichifaita. Nhasi tasumuka takufaita munhu watati naye akanga kutora pati kinda kumarara makuti komana anga akisa pati kunonzi kumarara. Tikasumuka tikati kwete mfana wakukanganisa ngatigadzire pati nechi indirire mberi. Because of that, to stand on values and principles, tukupuwa mazita kunzi akacha aiwa Khupe paakabuda akanzi izanu, Bita kabuda akanzi izanu, Khupe wakabuda akanzi izanu. Nhasi komichi naMwonzora vabuda vakunzi izanu. Hamusikuona kuti kutamba here nepfungwa dzavanhu. Hatina kubuda, ndo vakabuda. Ndizvozvo ndo vakatobuda muMDC yacho. Takonana chete vakuti tizanu. Isusu takatodzingwa mualliance siri part yavatsvaga. Kana hamuna kunzwa Sikala akaanaunza kuti tadzinga vanhu vatatu nokuti varecognize Supreme Court judgment nezveconstitution zvinodzingirwa murenje. Ivo vane outfit yavo and we must differentiate it because kana wadzinga vanhu ivo kana wozodzingwa chirega kuchema. Ikuti tiri kurimena tiri muMDC yavatsvangirai nezvatiri tiri kuda kuramba tiri vakabuda ndo vakadzoka asi pamainterview ukateerera interview yaWelshman pakabuda Supreme Court judgment akataura kuti tinobuda mudhura wabasa. Ukateerera vakurwisa kuti hatichadi kubuda. Vanhu rudzi vasingabvumi kuti tatadza. Ngatiite zvinhu zvinovaka, ngatiite kamusha, tisiyane nokurwira zvisipo, tirwisane nokutaurira zanu icorrect zvairi kutadza igadzirire vanhu vagare zvakanaka munyika muno. Tichinetsana nezanu kuti iprepare ufumi hwevanhu, ibvise corruption, iite zviri correct. Kana taenda kunext election, kana tichada maelection, tinofanira kuita zvekutoti tiprepare for those elections. Tibve mukungorwisana nokuitwa propaganda dzenhema. Imi majournalist moziva nhema racho dzese dzitarisei munodziona. Kana musingadi munoita maoni. ndoda kuziva kuti muchaita sei nevanhu vari kuramba vachinetsana nezvamuri kuita. Vanga vakubato renyu mambotaura imimi kuti madocuments akatorwa nemacancelors. These are councillors under your party. Muchaita sei navo? Uye toda kuziva kuti muchaita seivo nemamwe mapati emaalliance asiri pavashanu vamataura navo vari kuramba vachidafira semutaura kwenyu mumabasa ebato renyu. Uyewo nokungoti tiri kuona mapurisa ari kuramba akamirayo paHarvest House ende ndo zvimwe zviri kushandiswa nevamwe venyu kuti no varume ava vari kushanda neZANU-PF, varume ava vari kushanda nehurumende because vari kuti dei zvazvisiri izvozvo
mapurisa angadai asiri pamuzinda weMRT. Ku-MDC ndingati pataienda kuelection ya 2008 ndinoyeuka tichiti mapurisa haazi ezano, mapurisa ndeyenyika yese. Asi nyaya iripo ndeyekuti nezuro dare remagistrate court rakatipa court order yekuti mapurisa achengetedze runyararo kuti vanhu ava vasasvike pamuzinda apa. Izvinhu zvakatongwa nedare remagistrate court, nokuti vanhu vakanga vauya vachimobiliza, tozviziva kuti vachibaya vanga vari kuhighfield duro kuti vauye kuzoranda mudhuri wedu usiku, zvinokonzera kukuvara kwavanhu. Saka isusu takati panzvimbo yekuti tirwisane nevanhu, tiri kuti isusu mapurisa ngavachengetedze order zviri pamutemo zvakatongwa nedare, nekuti dare rakazviona kuti isu tikati vana vanotitsigira vange vari vanoita izvi, vana vanorwisana. Isu seutungamiri hweMDC yakasiwa navatsvangirai hatimboda kuona ropa, hatidi kuona vana vachikuwadzana, chirovana, vachiita sei. Zvinhu izvozvo zvingangodiwa navamwe vanhu vasina basa nevana. Isu tine basa nevana ava, ndokusaka makaona take over yedu yatakaita, hapana kana akaita vanga, hapana kana akakuvara, nekuti ndo utungamiri hwatiri. Ndoda kuti ndochiti panapa, muchitarisa utungamiri hwekumberi kwenyu huri kushungurudzwa nevanhu veAlliance neG40 ava, ndiwo utungamiri hwekuti hapana mumwe wedu ati ambobva muMDC. Ndisu tanga tiri mbambo dzatsvangirai, hatina kubvira tamupandukira tsvangirai kana zuva rimwe chete zvaro. Asi unoona munhu akapanduka kubva muna tsvangirai muna 2005, ndokubva taenda kuma-election a2008 zvanga zviri pachena kuti tsvangirai ari kunohwina ma-elections aya. Munhu wototaurira vanhu vake kuti musavhotere tsvangirai, vhoterai Simba Makoni. Simba Makoni akanoita 8% yakadya muvhoti yatsvangirai. Nepamusaka pe8% iyoyo takaenda kurun off. Kurun off ikoko takanourayirwa vana wedu, vanatonderai Ndira, Beta Chokururama, Godfrey Kauzani, Shepard Jani nevamwe vakawanda vakaurayiwa vari 300 parun off iyoyo. Saka tochiti isusu run off yakakonzera kuzviti iko zvino ndo vatungamiri. Kwete, isusu toda kudzosa MDC payanga iri paya. Tarisai mavhoti maby elections maitikira ari kuita. Hwedza ZANU-PF inoita 875, MDC yonzi yaita 65. Kuchiredzi ZANU-PF inonzi yaita 600, MDC yonzi yaita 18 votes. Kucholocho ZANU-PF inonzi yaita 414, MDC yonzi yaita 21. Kushirugwi ZANU-PF inonzi yaita 396 votes, MDC yaita 16. Handiyo MDC yakasiwa navatsvangirai iyoyo. MDC yakasiwa navatsvangirai yaiorganizwa nevarume vandinawawo, yaizikanwa nekukunda musarudzo. Aya amadzanambwanana, ndokusaka takuda kudzosera bato parakanga riri. Vangatituka zvavo, vangaita sei, asi isu tiri muchokwadi. Nyaya masoja pakona hapana masoja here. Unofunga kuti vakandigadha here? Because kana uchitaura masoja asisi tinovaplesa, vanopleswa negovernment. Kuti tarisai apa pakona vanotarisa, they have intelligence, vanoona zvinoitika munyika, vanoisa vanhu pavanoda. Saka isu tingakontrola. Toda kuti tino reasonable, hatingangopomeri mhosva paisiri. Mushonga ubati pasina chirungu. Already masoja agara achimbomira. Kana tikaenda parliament even before this, unongoona zvitenga zvakazara paya. Zvine zvakamiswa. Ini hazvisini vanhu vachikarara pasi pemota paya mazuva akawanda tisati tambosvika pamudhuri. Kana muchiti hamuna kumbozviona, then we are now lying. Saka ngatiregei kupomera mhosva paisiri. Hamuna kutsanangura nyaya yekuti muchaita sei? Mataura kuti property yakatorwa nemamwe makansela ari pasi pebato renyu. Tine vanhu vakaba zvinhu zvakati wandei, vanga vari vatungamiri. Isu tongoti mutemo uchatevedzerwa.
kana uchinge vatora chinhu chepati, chinhu chavanhu. Saka umbavha ihwohwo ticharanga mbavha idzodzo. Murangiro watichaita tinoranga takateedzera mutemo wedu weconstitution. Mutemo wedu weconstitution unoti ukabuda ukanofoma rimwe bato, ukanosapota rimwe bato risiri MDC yavatsvangirai, watobuda mubato ravatsvangirai. Kana munhu wani watakadzinga, vanhu vakatobuda vega neact yekunojoina rimwe bato nekufoma rimwe bato. So muenzaniso tine Supreme Court judgment iri kutaura iyo kuti utungamiri pa3 kana kuti 4 months apa hunenge huri mumaoko anhingi nanhingi nanhingi nanhingi. 4 months idzodzo dzatoremera munhu zvokuti anobuda munhu otanga kuti ndaakuapoinda makurukota angu zvakati zvikati zvikati, wana mahere nedzimwe shamwari dzakaapoindiwa ipapo. Isu tikati iyi pati yaapoindwa namahere handiyo pati yedu, saka mafoma pati yenyu. Mutemo wedu 5.10.a unoti automatic termination yemembership. Saka vanhu vanenge vaterminata membership yavo. Zvatinoita kana vachinge vadaro, basa rakapiwa kumunyori mukuru webato kutongonyorera munhu iyeye achimutsanangurira kuti ndo zvinotaura mutemo, ndo zvavaita. Saka patinogara standing committee muchipiri, vakuru vachazeya nyaya iyi, tichitarisa munhu umwe naumwe, vamwe vari kuparliament nevamwe vari kucouncil. Tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macancelors, tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs, tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva. Saka hatingotemi munhu wose, tinotarisa munhu nemhaka yake. Vane mhaka dzavo vari kuzviziva, ende kana vamwe 4 ava vakambobudawo mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei, vari kuziva mhaka dzavo dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho. Saka takazvitarisa izvozvo ndobva tati iyi handiyo bato rakasiyiwa navatsvangirai. Just a follow up on that one. Nyaya yecorruption, basically kutaura nyaya yecorruption, isusu as the leadership panapa tichaita fight corruption zvakadzamisa zvokuti vanhu vacha tinozviziva kuti maoperations akachitika muharvest house pane zvimwe zvakachiita zvinoda kuitwa investigated. Saka tichadhizana nyaya yecorruption zvakanyanyisa, tichaenda even beyond zifuna kuya kupati, mari dzasingazviki kupati. Pane vaitumidzira mari vachiti bhadharai vashandi paharvest house, vashandi vangu vasingabhadharwa, idzi mari dzichingorohwa pamupinyi nevamwe vakomana vemupati nevasikana vemupati. Saka tichanzwa maripots achabva kuna UK, South Africa, kuna America, toda kuti vatitumidzire even mari 6 emari dzavaitumidzira, tigoita hold people to account. Vaidhonza mwedzi yakawanda vasina kubhadharwa, yet kune vakomana vasikana vaikontributa mari kubva kuna UK nana US nana South Africa nana Australia. Saka nyaya yecorruption yavataura ichapfuura patogwa naizvi. Yes, macancelors are corrupt, MP are corrupt, officers namapoliticians are corrupt. They are going to be called to account because we are against corruption, including the president of the MDC. Anyone akaita abuse the funds of the party. By the way, the president of the MDC is the acting president of the MDC. No, we mean the MDC alliance. As he has said, as long as aka holder property MDC, andika kana holder akabvisa mari yeMDC, andika anoholdwa accountable. Hapana munhu ari indispensable. Thank you. But there's one more issue, one more detail that we didn't mention when you asked your question about Lacoste. Yeah. The G40 members themselves have openly admitted to sponsoring some of the members who are in the MDC alliance. It was on Twitter by Edmund Kuudzai, on Twitter again, Jonathan Moyo, Joao. They admitted to sponsoring certain elements within the MDC alliance. So we are not taking this from the air. We are by the G40 itself.
contrast it with what Obet Mpov said. Obet Mpov denied that they have anything to do with us. They came out clearly that they have no dealings with us. Any money that we are going to get is the money we are entitled to get under the political parties fund. And the political parties fund is the money you it's us who argued that case in 1997 anyway, and won this money. This is the money we get, and we will account for. And every cent is going to be accounted. We want to take this opportunity to assure all the polling agents that as polling agents and make sure that they have been paid. We have, in accordance with what the chairperson here directed, reinstated all our workers who were illegally dismissed last year. 141 people were paged from employment. In these economic times, there is nothing more cruel than that. So we are reinstating our workers. We are restoring all the structures, all the ward executives. They've been reinstated by all the chairmen here. So they are now full-fledged